10 ಜನನ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದನಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲ್ನೆ. ಸೊರಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ಮತ್ತೆ 10 ಜನನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋದ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅವನ್ಗೆ? ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಗಡೆ ಪಕ್ಕ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ 5 ಜನ, ಮುಂದ್ಗಡೆ 5 ಜನ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ರೋಡ್ ನೋಡೋರು, ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕೋದು, ಓಡಿಸೋದು. ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇವ್ನ ಎಡಕ್ ತಿರುಗಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಬಲಕ್ ತಿರುಗಿಸ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು? ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಕ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಆಯ್ತು, 279 ಮರ್ಜಸ್ ವಿತ್ 304A, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಪ್ಲೀಸ್, ವೆದರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಡ್ a natural death or because of the accidental injuries? My lord, after getting the... What is the PM report? My lord, PM report marked from the IO, my lord. It is not admitted. Death is admitted. Olle chennagaitalla. What do you mean by not admitted? My lord, how much cost I have to impose and dismiss the revision? If you want to say my that. Lord, my submission, my lord. He was discharged from the Mangalore hospital and he was admitted in the, later he was admitted in Shumaga hospital, my lord. No, nothing doing. Thereafter, my lord, after the decision, the scene of accident was on 11/8/2016, my lord. He died on 28/8/2016 after discharge from the hospital, my lord. Look at the opinion for cause of death, Mr. Mulimani. Yes, my lord. My lord, I was not having opportunity of cross-examining the doctor because doctor not examined the... What prevented you to make an application before the first appellate court? There is a fault, my lord. That is a fault on my part. ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರಿವಿಷನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮೂಲಿಮನಿ. Even he has, even my... No, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, my lord. ಅವ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. What was your answer in the 313 statement? It is total denial, my lord. It is happening. Universally it is happening. ಮತ್ತೆ the importance of 313 ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳೋದ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಯಾರೋ ಬರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಯು ನೋ. I know, my lord, what is the implication, but it is to be a... No, you can't argue in that fashion, sir. 313 is not an empty formality. Ravi Kapoor. Yes, certainly, my lord. Certainly. Then, but only... What is the purpose of having a recording? No, sir. What is the purpose of recording 313 then? No, the defense lawyer has to take care of it, my lord, at the trial. Look at your owner of this auto rickshaw. What is his evidence? Yes. You don't even cross-examine him. Look at the IMA report. Sir, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Look at your owner. He says you are the driver as on that day. You had taken your auto rickshaw and it met with an accident and police seized and he executed an indemnity bond and got it back. And you deny the accident. I am not disputing, my lord. And you deny the accident. I am not disputing it, my lord. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಕ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? Because he was... Where is the driving license? Where is the driving license of your client? No, man. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? A person who doesn't have the driving license drove the same. Is it not? Yes. That's why ನೀವು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮಾಲೀಕನ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆನ್ ರೋಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೆಟೆಡ್ ಅಂತ. ಆಗ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಇಂಥವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. 10 ಜನನ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದನಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲ್ನೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 338ಗೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇಂಜ್ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಂಜೋರ್ಡ್ಗೆ 279 ಅಟ್ರಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. 304A ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಇಂಜೋರ್ಡ್? 337, 338 ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿನೂ ಇದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮುಳ್ಳಿ ನೀವು? ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನೋ ಸಾರಿ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. Only when I filed the ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. that I cannot argue, my lord. ನೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. Only one question is ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಲಿಮನಿ, ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಇರೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಐ ರೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Only one point, my lord. Opportunity was not there. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೋಮೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೋಮೋಟೋ ಪವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 397 ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿ ನೋಡ್ಬೇಡವಾ ಅದನ್ನ? No comment on that. ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ. ಮುಲಿಮನಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿ. If a novice in a new entrant in the bar were to make some submissions, well, I understand. He may not know ಅಂತ. ತಾವು ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಸ್ಥರು, ಈ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದವರು, ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Discharge from the hospital, that is Sri Umesh Mulimani and learned HGP, accused who suffered an order of conviction in CC number 136 of 2017 and sentenced as under, which was modified in criminal appeal number 10021/19 10021 of 2019. Has preferred this revision petition. First, next para. Facts in brief which are utmost necessary for disposal of the revision petition are as under. Next para. A complaint came to the lodge by Srimati Lakshmamma, Sri Lakshmana, on 11/8/2016 with Soraba Police Station, seeking action against the accused by contending that on 11/8/2016 at about 7:30 a.m. between Moody Doddikoppa - Urlikoppa village on the government road, in front of land of Shivlingappa, complainant and others were proceeding in a passenger auto rickshaw bearing number KA 159538 as laborers. First, the driver of the auto rickshaw, bracketal accused, drove the same in a rash and negligent manner, and because of the said rash and negligent driving, driver of the auto rickshaw lost his control and the auto rickshaw fell into a ditch. First, because of the impact of the accident, ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಹೆಸರು? All the passengers suffered. All the passengers suffered. Hanmantappa, son of Guddappa, and one among them, namely Hanmantappa, suffered grievous injuries and he was shifted to hospital for higher medical care. First, subsequently he was discharged from the hospital. First, despite the same, because of the accidental injuries, he was not cured completely and ultimately he lost his life. First, opinion of the doctor who conducted the postmortem examination for cause of death is due to the shock
as a result of injury to the cervical spinal cord and the brain. First, therefore, Lakshmana sought for action against the accused. First, police registered the case for the offences punishable under section 279, 337, 304A IPC, and also under the provisions of section 3 and 181 of the Indian Motor Vehicles Act 1988. Accused division petitioner did not possess any driving license to drive the auto rickshaw. Owner of the auto rickshaw has been examined as a prosecution witness, and he has admitted that the police has seized the auto rickshaw on account of the accident, and he has got released the auto rickshaw by executing the indemnity bond. First, next para. Yeah, this witness is not even cross-examined by the accused. First, fact remains that as on the date of the accident, it was the accused who was driving the auto rickshaw without a driving license, and because of his negligence, auto fell into a ditch, and all the inmates of the auto rickshaw, who are 10 in number, got injured, and one among them is the Hanmantappa, who got severe injury to the cervical spine, and ultimately lost his life as per the PM report. First, next para. Taking note of these aspects of the matter, and also in the absence of any counter evidence placed on record, learned trial magistrate convicted the accused for the aforesaid offences. First, being not satisfied with the order of the learned trial magistrate, accused preferred an appeal before the district court, and learned judge in the first appellate court considered the matter on record and modified the conviction order and modified the sentence as well. First, next para. Taking Aita as well. First, next para. In fact, the state should have filed a revision petition against the order of the learned judge in the first appellate court, as there are enough materials which would not only attract the offence under section 279 IPC, but also under section 337 IPC, 338 IPC. First, next para. Be it what it may, since the state has not chosen to file any revision, this court perused the matter on record in the light of the argument that is put forth on behalf of the revision petitioner, and is of the considered opinion that the injured eyewitnesses having supported the case of the prosecution and post-mortem report clearly shows that the death of the Hanmantappa is on account of this injury to the cervical spine, which has been sustained by the Hanmantappa in the road traffic accident because of the rash and negligent driving of the accused. Hardly there is any scope for interference of order of conviction. First, next para. With regard to the sentence, since the trial magistrate has imposed only 6 months imprisonment for offence under section 304 IPC, this court does not find it excessive in view of the principles of law enunciated by the Honorable Apex Court in the case of Saurav Bakshi versus so-and-so, reported in so-and-so. Accordingly, viewed from any angle, revision petition lacks merits, and accordingly following order. Revision petition is meritless and hereby dismissed. Time is granted till 10/7/2024 for the revision petitioner to surrender before the trial court for serving the sentence. Yes, sir.